welcome to the SK Computer Education. In the last video we discussed about the types of softwares. Now we are discussing about the operating system or system software. And what is our topic is system software, or operating system. It is also called OS. In short, we call it as OS. Generally, what is the use of operating system? Generally, operating systems are nothing but, generally we use Windows 10, Windows 7, Windows 8, all are called it as operating system. What is the use of operating system? Here we have a person and here we have a computer. What is a computer understandable language? It is a binary language. Binary language or a mission language. Binary language or mission language. Binary language means that information must be in zeros and ones only. Here, this is a system understanding. What is a user understandable language? Here, user understandable general English language. That is, we call it as a high level language. User understandable language is a high level language. This language contains capital A to capital Z and small a to small z and 0 to 9 numbers. And we have some special characters like plus, minus, star, slash, percentage, slash. Here, which language contains these alphabets, numbers and special characters? That is, we call it as a high level language. Our understandable language is a high level language. System understandable language is a binary language. Here, if manaki system ki madhya communication anedi possible avutunda? Possible kaadu. Endukante our understandable language is high level. System understandable language is a binary language. Simple example, here we have two persons and oka person ki manaki Tamil language vachu and inkoka person ki some English language. Here veediki Tamil tappa vere language kaadu and tenaki English tappa vere language kaadu. Here వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా? పాసిబుల్ కాదు. హియర్ పాసిబుల్ కావాలి అంటే మధ్యలో మనం ఒక ట్రాన్స్లేటర్ని ప్లేస్ చేయాలి. ఎవరికైతే బోత్ లాంగ్వేజెస్ వచ్చి ఆ ట్రాన్స్లేటర్ని ప్లేస్ చేస్తే అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేటర్ వర్క్ ఏంటి? హియర్ తమిళ్లో చెప్పిన దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు అండ్ ఇంగ్లీష్లో చెప్పిన దాన్ని తమిళ్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. హియర్ అప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కమ్యూనికేషన్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. హియర్ ఇక్కడ కూడా మనకు వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. మనకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? ఇంగ్లీష్. అండ్ సిస్టమ్కి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఏంటి? బైనరీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు మనకి సిస్టమ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే ఇక్కడ కూడా కంపల్సరీ వీ రిక్వైర్ వన్ ట్రాన్స్లేటర్. దట్ ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ OS. దట్ మీన్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. హియర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్లేటర్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ సిస్టమ్. ఇక్కడ యూజర్ కి సిస్టమ్ మధ్య ట్రాన్స్లేటర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. ఫస్ట్ హియర్ యూజర్ కమ్యూనికేట్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. ఇంగ్లీష్లో కమ్యూనికేట్. అగైన్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కంప్యూటర్తో బైనరీ లాంగ్వేజ్లో కమ్యూనికేట్. అగైన్ సిస్టమ్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. అగైన్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గివ్ ద అవుట్పుట్ టు ద యూజర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. హియర్ మనకి సిస్టమ్ మధ్య కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుందంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ. అందుకే మనం ఎప్పుడైనా సరే కొత్తగా ల్యాప్టాప్ కానీ సిస్టమ్ కానీ మనం పర్చేస్ చేసామంటే ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే మనం ఏదైనా అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడం మనకు పాసిబుల్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏమంటాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. జనరల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ between user and system, and it is also called or it is an interface between user and system. It is a platform between user and system and it is an interface between user and system.
That is the main use of the operating system. Again, this operating system divided into two types. Again, this operating system divided into two types. One is the single user operating system, and second one is multi-user operating system. Single user operating system, and next one is a multi-user operating system. Single user operating system means here our system ఏమవుతుంది, at a time only ఒక person ఆపరేట్ చేయగలరు. At a time ఒక person ఆపరేట్ చేస్తే that is we call it as a single user. And what about the multi-user operating system? Here our system ని more than one user ఆపరేట్ చేస్తారు. More than one user. Here ఏ సిస్టమ్ అయితే మల్టిపుల్ పీపుల్స్ ఆపరేట్ చేస్తారో that is we call it, that system contains a multi-user operating system. ఏ సిస్టమ్ అయితే సింగిల్ యూజర్ ఆపరేట్ చేస్తే ఎట్ ఎ టైం ఒక యూజర్ ఆపరేట్ చేయగలరు, that is single user operating system. Here just this is we call it as a PC, that means personal computers. అంటే మన ఇంట్లో వాడే సిస్టమ్స్ కానీ మన ల్యాప్టాప్స్ కానీ those are under come PCs. Those are single user operating systems. And what are the multi-user operating system? It is we call it as a server. Servers name అంటే we call it as a multi-user operating system. Servers are multi-user operating system. అంటే మనకి ఏదైనా సిస్టమ్ PC కింద పర్సనల్ కంప్యూటర్ కింద వర్క్ చేయాలి అంటే ఆ సిస్టంలో సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అదే సిస్టమ్ మల్టీ సర్వర్ కింద వర్క్ చేయాలి అంటే దట్ సిస్టమ్ మస్ట్ కంటైన్ ద మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ బేస్ చేసుకుని అది సింగిల్ యూజర్ కింద కానీ మల్టీ యూజర్ కింద కానీ మనకు లైక్ మనకు PC కింద కానీ సర్వర్ కింద కానీ మనకి యూజ్ అవుతుంది. PC కింద కానీ సర్వర్ కింద కానీ మనకు వర్క్ అవుతుంది. That is a single user and multi-user operating system. Here, what is the example? Single user ke example ho sake, that is our personal computer is a single user ke example. And what is a server ke example emotante, like Facebook, Book My Show app. Ivanni under server category lo vastundi. Actually the Facebook application, Facebook is also one of the server. Our Facebook server at a time some lakhs of people manki operate chestaru. Like Book My Show app, ఆ యాప్ని కూడా సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఎట్ ఏ టైం మనకి టికెట్స్ అని బుక్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళందరూ కమ్యూనికేట్ అయ్యేది ఒకే సర్వర్ని కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అలా అది మల్టిపుల్ యూజర్స్కి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ ఆ సర్వర్లో ఏముంటే ఆ సిస్టంలో కంపల్సరీ మల్టీ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటేనే అది సర్వర్ కింద వర్క్ అవుతుంది. యా, వాట్ ఆర్ ద సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్? సింగిల్ యూజర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ హియర్. What is the latest Windows operating system? Is a Windows 11. Windows 11, and that before version is a Windows 10, and before version is a Windows 8, and Windows 8 before version is a Windows 7, Windows 7 before version is a Windows Vista, and Vista before version is Windows XP, XP before version is Windows 2000, and 2000 before version is Windows 98, 98 before version is a 95. Here, these are all Windows operating systems, single user and multitasking. These are all what are that? Single user and multitasking. What is a single user means? At a time oka user operate cheyagalaru. What about the multitasking? Multitasking means that user can open multiple applications at a time. That user can open multiple applications at a time. These are all single. And what is the before version is the MS-DOS. That is MS-DOS means Microsoft Disk Operating System. Actually, B.Tech colleges lo dine command prompt kinda explain chestunnaru. Command prompt is nothing but MS-DOS. These are all single. When we install these operating system in our computer, that system acts as a PC or single user. Next one, multi-user operating system. What are the multi-user operating systems? Multi-user operating systems are Unix and Linux. Next, Windows
Windows 2008 server, again Windows 2012 server softwares. Here these are all multi-user operating systems. When we install these operating systems, then that system acts as a multi-user operating system. And this is about the operating system concept.